Sí. Listo, perfecto. Vale, perfecto. Todo tuyo. Buenas tardes. Agradecer a cada uno de vosotros vuestra asistencia virtual. Para mí es un grandísimo placer poder compartir esta presentación, este tutorial, hoy aquí en un día tan importante, en un evento tan interesante, tan especial, rodeado de tan grandes compañeros de los que me siento tan cerca, pero tan distante en una situación tan difícil como la que nos está tocando vivir en los últimos días. Gracias de todo corazón por estar ahí. Esta tarde vamos a hablar de la creación del paciente digital, vamos a hablar de la integración de la imagen en los procesos de planificación y diseño. Vamos a aprender a crear un paciente digital de una manera sencilla, rápida, eficaz, utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance en la actualidad. Os comparto un vídeo. Vamos a analizar paso a paso qué es necesario para crear un paciente digital. Llevamos muchos años utilizando fotografías. Hemos aprendido a ser buenos fotógrafos, hemos aprendido a interpretar estas imágenes, hemos aprendido a tomar decisiones a partir de ellas. Ha sido el elemento de comunicación principal entre el clínico y el técnico. Hemos soportado nuestros encerados diagnósticos en ellas. Al principio estos encerados diagnósticos eran tradicionales, con modelos de yeso, cera y nuestras manos, y progresivamente nos hemos ido sustituyendo por encerados digitales. La fotografía del paciente es el elemento principal más accesible, más rápido para crear un paciente digital. A partir de diferentes fotografías en sonrisa, fotografías de retracción, fotografías de perfil, fotografías intraorales, vamos a ser capaces de conectar nuestros modelos 3D con las imágenes. De manera que vamos a tener a un paciente mirándonos de frente en la pantalla de nuestro ordenador, ayudándonos a decidir la correcta posición del diente en cada momento. La posibilidad de combinar diferentes fotografías en 2D, los modelos tridimensionales, con un modelo tridimensional de la cara del paciente, lo que viene a ser un escáner facial, nos abre un nuevo horizonte a la hora de decidir dónde posicionar el diente. Poder jugar con la transparencia de los tejidos blandos, rotar la cabeza y elegir en qué posición quiero determinar mi toma de decisiones es interesantísimo en el procedimiento de cerrado diagnóstico virtual que nos planteamos. El escáner intraoral va sustituyendo progresivamente al escáner de sobremesa. Hemos visto cómo en los últimos años hemos tenido acceso a nuevos protocolos de trabajo en la clínica dental gracias a esta herramienta. No solamente para registrar el maxilar superior y el maxilar inferior, tomar impresiones de implantes, sino es la mejor herramienta para tomar registros oclusales. Con el escáner intraoral vamos a poder copiar perfiles de emergencia, zonas basales de nuestras restauraciones, las funcionalizaciones que hemos hecho en la cara oclusal de nuestras restauraciones en la fase de provisionalización y mediante un modelo de situación entregar esto a la prótesis definitiva. Vamos viendo cómo hay sistemas que permiten la toma de color. El escáner intraoral incluso nos sirve para registrar espacios neutros y por qué no escanear la superficie de los labios del paciente. Desde hace años también, y gracias a estas herramientas de software, somos capaces de integrar los archivos procedentes del TAC. No solamente nos acompañará la fotografía, el volumen facial tridimensional, los modelos de intraoral, sino la capa más profunda nos va a permitir poder tener acceso a un campo de planificación preprotésica muchísimo más amplio. Vamos a ser capaces de hacer un encerado diagnóstico que seremos capaces de exportar la coordenada del archivo DIRECTO y el doctor va a poder importar esta anatomía que hemos diseñado para determinar la correcta cirugía regenerativa con la correcta posición del implante. Es la capa más profunda de nuestro paciente digital. Llega ahora el momento de dinamizar el paciente virtual que hemos creado, que hemos generado. Gracias a sistemas como Mundial somos capaces de registrar los movimientos reales y entregárselos al articulador virtual. Ya no solo vamos a poder funcionalizar la anatomía en apertura y cierre, no solamente vamos a funcionalizar la anatomía en valores medios, basándonos en valores medios, sino que vamos a poder copiar estos movimientos reales y adaptárselos a nuestro proyecto dental de una manera muchísimo más personalizada.
Con toda esta información que hemos recibido, ya salgo de vídeo y me dedico solo a hablar, vamos a entregar toda esta información que hemos capturado, que hemos captado mediante hardware, mediante máquinas, la vamos a entregar al software. Vamos a utilizar Exocad. Exocad va a ser el hilo conductor de este pequeño tutorial que os voy a presentar. Agradecer a todos los miembros de Exocad Experts en Facebook. Somos cerca de 38.000 entusiastas, usuarios de todo el mundo, compartiendo información, compartiendo pasión y compartiendo trucos y astucias sobre esta herramienta. Vamos a utilizar hoy aquí DentalCAD, es la herramienta más extensa, es la herramienta de laboratorio más potente que podamos utilizar a día de hoy. Importamos unos modelos procedentes de escáner intraoral. Estos modelos procedentes de escáner intraoral están registrados respecto a la posición del maxilar superior que hemos determinado con la utilización de sistemas como Modio. Hemos entregado esta información al articulador virtual y vamos a someter estos modelos en movimiento dinámico, no solamente en apertura y cierre, no solamente basándonos en valores medios, sino que vamos a poder copiar todos estos movimientos que el paciente realizó durante la toma de registros. Esto nos va a generar un mapa que nos va a acompañar durante el proceso de planificación. Por lo que mi encerado diagnóstico no solamente se va a basar en Smile Creator, no solamente se va a basar en un diseño de sonrisas, sino que vamos a utilizar estos movimientos para funcionalizar este procedimiento. Va a ser una manera de planificar basándonos en 2D, combinando el 2D con el 3D, mucho más profunda de lo que venimos realizando con técnicas tradicionales utilizando Keynote o PowerPoint. El primer elemento, el punto de partida será la conexión entre el modelo y la fotografía. Vamos a conectar un modelo, vamos a hacer un matching entre un modelo y una imagen o diferentes imágenes. El asistente de Smile Creator nos va a proponer utilizar dos, una con un retractor y otra en sonrisa, pero podemos ser dueños de nuestro propio asistente y decidir utilizar una fotografía en máxima sonrisa, otra en sonrisa media, una en sonrisa, otra en reposo, o incluso si queremos agregar cuantas imágenes consideremos oportuno, es algo que vamos a poder hacer porque seguimos contando con la herramienta de añadir imagen que ya estaba de antes en el menú. Mi recomendación es utilizar dos puntos reconocibles, uno en una hemiarcada, una zona muy reconocible hacia cameral, otro en la otra hemiarcada, la zona más reconocible hacia apical posible. De esta manera, con un leve movimiento de rotación, seremos capaces de calibrar la imagen al tamaño 1:1 del modelo y podemos conectarlo de una manera extremadamente simple. También podemos tener acceso aquí a la visión contorno del modelo, que nos haría tener la seguridad de que nuestro modelo está bien posicionado respecto a la fotografía. Diferentes imágenes entre sí se van a posicionar agregando imagen o alineando imagen con imagen. 2 puntos en una zona reconocible del maxilar superior, en los 6 anteriores o en los 4 anteriores es suficiente para hacer este procedimiento, que tenéis que saber que en las siguientes entregas de software probablemente sea incluso un procedimiento automatizado. Esta secuencia de trabajo que os estoy mostrando se automatizará más el día de mañana de lo que está ahora. A partir de este momento vamos a determinar un plano estético restaurador. Seremos capaces de reorientar la imagen, no vamos a tener que utilizar programas externos para reorientar la imagen respecto al plano estético restaurador que queramos definir para tener al paciente en la posición determinada como correcta enfrente de nuestra en el proceso de toma de decisiones. Podemos marcar la línea bipupilar, podemos marcar la línea bicomisural, una línea intermedia, una línea arbitraria, conocer diferentes ángulos y medidas entre ellas. Una línea media matemática es generada por el programa y a partir de aquí pues, podemos hacer una planificación estética, un análisis estético facial clásico basándonos en todas estas líneas de ayuda que tan útiles son a la hora de determinar la correcta posición del diente, que tan útiles son a la hora de distribuir nuestra composición de sonrisa de una forma muy adecuada. Cuantas más líneas de ayuda y mejor marquemos estas líneas, mejor planteamiento automatizado tendremos del programa a la hora de importar los dientes de biblioteca de stock. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer esta pequeña planificación? Utilizaremos un diente de biblioteca de stock, luego os enseñaré que también vamos a ser capaces de poder tomar la propia piel de diente del paciente, poder extraer la propia forma de diente del paciente, reconstruirla y hacer nuestra propia biblioteca de forma individualizada. Por primera vez vemos cómo el 2D y el 3D viven simultáneo. Todo lo que movamos en el contorno, todos los dientes en conjunto, diente por diente, haciendo movimientos de espejo, haciendo movimientos de rotación en una hemiarcada. Si movemos el 11 se estará moviendo el 21 de manera simultánea. Podemos hacer recontorneos, hacer freeforming, podemos redibujar la forma del diente 360 grados. Y esto no es un dibujo.
Es una figura trascendente. Además, no solamente es una planificación estética, sino que es un encerado diagnóstico basándonos en criterios funcionales, porque vamos a poder dinamizar respecto a los movimientos que tomamos como obvio estas anatomías que estamos diseñando en contornos. Después de este paso tendremos una previsualización donde podemos ver diferentes formas de dientes, podemos hacer diferentes composiciones basándolas en diferentes proporciones, en diferentes posiciones de la cabeza del paciente. Incluso podemos compartir estas imágenes con el paciente utilizando herramientas como WebView. En un siguiente paso prepararemos un modelo de encerado, un modelo que imprimiremos, que podemos enviar a la clínica y a partir de este modelo pues, podemos realizar el mock-up. Todos sabéis que es un mock-up y sabéis que con estas herramientas somos capaces de visualizar el trabajo, visualizar el encerado diagnóstico que hemos realizado en boca del paciente sin haber hecho ninguna preparación previa. Y tras recibir la aprobación del paciente pues podemos proseguir y seguir adelante con este procedimiento. Smile Director lo que nos va a permitir a partir de aquí es normalizar este procedimiento de trabajo. Vamos a poder copiar y pegar, vamos a ser predecibles. Todo lo que hagamos en nuestro encerado inicial va a ser susceptible de ser entregado a un trabajo final. Vamos a poder guiar nuestro plan de tratamiento de manera extremadamente precisa gracias a estas herramientas. Os voy a enseñar un par de casos donde hemos utilizado Smile Director para diseñar carillas monolíticas. Recibimos fotografías de un paciente que acude a la clínica para cerrar los espacios de los 6 anteriores, no quiere someterse a un tratamiento de ortodoncia, demanda un tratamiento rápido con carillas de cerámica. Recibimos fotografías faciales de perfil, de marco de sonrisa, fotografías intraorales y los modelos procedentes del escáner intraoral, modelos con textura. Me fascina poder trabajar en este entorno, trabajar con modelos con textura porque me acerca mucho a poder tener información lo más fiel, lo más real, lo más cercana posible del paciente en el laboratorio. Aquí vamos a copiar la piel del diente del paciente. Esto lo podemos hacer de diferentes formas. Esta es una secuencia muy rápida. Si lo hacemos a partir de un modelo de situación no tendremos que realinearlo. Si lo hacemos a partir del modelo de trabajo vamos a tener que hacer un matching, vamos a tener que alinear las mallas. Todos estos procedimientos los usuarios de Exocad los conocéis bien, pero es la manera más rápida y más sencilla para preparar el caso antes de acceder al planificador de sonrisas. De esta forma somos capaces de copiar esta forma de diente. Utilizando multi-die, haciendo un multi-die alignment, vamos a ser capaces de hacer una extracción de este diente que hemos copiado, por lo que de manera automatizada seremos capaces de componer un modelo que tendrá el diente extraído y tendrá el diente que hemos extraído como biblioteca susceptible de ser modificada. No vamos a, por lo tanto, utilizar un diente de stock, sino vamos a utilizar el propio diente del paciente y con un movimiento que combinará algo parecido a un movimiento de setup de ortodoncia y un recontorneo de las líneas, seremos capaces de completar estos espacios y hacer un reshape de esta composición para nuestro encerado inicial. En primer paso vamos a conectar la fotografía, no utilizar una fotografía de sonrisa, el paciente tiene exposición de sonrisa suficiente y con 2 puntos y la fotografía y el modelo se ven conectados. Como os comentaba, con la visión contorno tenemos la seguridad de que nuestro modelo está perfectamente posicionado dentro de la imagen del paciente. Al principio de la presentación os decía que somos libres de elegir nuestro procedimiento, somos libres de elegir nuestro protocolo o cuántas imágenes queremos agregar. Vimos oportuno utilizar fotografías de perfil, el paciente tenía un perfil facial muy plano y tener agregadas fotografías de perfil en diferentes ángulos de perfil nos permite ayudar a controlar la posición de nuestro encerado diagnóstico, nos permite ayudar a controlar la posición de nuestro encerado de dientes anteriores en este caso. Recortamos el marco de la sonrisa. Al recortar el marco de la sonrisa tenemos acceso, recortamos el fondo de boca y tenemos acceso visual a los modelos. Estos modelos, como hemos visto, están compuestos de un modelo de situación que corresponde a la forma del diente y de una anatomía personalizada que corresponde al diente que hemos extraído para hacer nuestro encerado. Comenzamos el análisis facial. Como os comenté, somos libres de elegir diferentes planos de referencia. En muchos trabajos cotidianos, solamente con una línea, un plano de referencia y una línea media y una curvatura de sonrisa es suficiente, si bien es cierto que podemos agregar cuantas líneas o planos de ayuda consideremos adecuadas. Diferentes compases de proporción también están disponibles, incluso tenemos la posibilidad de modificarlos o de hacer nuestros propios compases de proporción. En este paciente utilizaremos un 100, 65, 50. Algo muy importante a partir de aquí, ¿veis? O no sé si lo podéis leer, Look, Rotation and Align Image to Lines. No he perdido la posición de mi modelo respecto al articulador.
Antiguamente, cuando queríamos obedecer a la información que extraíamos de un DSD tradicional, montábamos mal de forma voluntaria el modelo en el articulador, por lo que perdíamos mucha referencia en el plano causal. Aquí vamos a conectar el modelo con la fotografía sin perder la posición que tenemos en el articulador virtual, por lo que tendremos una visualización del modelo conectado con la imagen que me ayudará a determinar la forma del diente en el plano estético correcto, y tendré una posición del modelo respecto al espacio en mi articulador que me ayudará a funcionalizar este encerado diagnóstico de una manera correcta. La línea blanca determina el marco interior del labio, que nos ayuda a comprender hacia dónde alargar el borde de nuestros incisivos. Seguimos avanzando con este proceso hasta la ventana en la que, en teoría, importaríamos un diente de biblioteca. Vemos que ya no necesitamos hacerlo. A partir de aquí haremos un recontorneo de la silueta, cerraremos los espacios, podremos hacer igualmente movimientos de espejo o movimientos de rotación, elegir si los vamos a realizar en el 2D y en el 3D, y todos estos movimientos simultáneos los tenemos presentes a la hora de avanzar en pantalla, y somos capaces de sustituir formas de diente, incluso si quisiéramos combinar ahora la forma del diente del paciente, de los centrales y de laterales, y elegir un diente canino de una biblioteca stock, seríamos capaces de poder hacerlo en este momento. Recortamos los puntos de contacto oclusales, recortamos los puntos de contacto interproximales, trabajamos hacia la encía. Vuelvo atrás con la diapositiva. Este procedimiento es especialmente útil también para las planificaciones de alargamiento coronario, porque es muy sencillo poder desplazar este contorno y controlar la forma de la corona que queremos obtener. Con WebView podemos compartir la planificación estética con el paciente. El CAD/CAM no es solamente diseño asistido, fabricación asistida, es gestión asistida y comunicación asistida. Y si tenemos un procedimiento para poder compartir el diseño de sonrisas, probad a hacer esto. Es la experiencia de usuario, la experiencia de paciente, de poder tener su planificación en 3D y jugar con ella durante el fin de semana, es algo espectacular. Imprimimos el modelo, mandamos el modelo a clínica, el doctor va a poder realizar el mock-up. Es, como sabéis, aconsejable enseñar el mock-up al paciente a distancia social, no acercarnos al marco de sonrisa donde vemos las imperfecciones del acrílico. También podemos grabar vídeos, y es también altamente recomendable compartir estos mock-ups con vídeos con el paciente, pero a nosotros nos da toda la información que necesitamos para seguir adelante. Con llaves que hemos hecho del modelo impreso podemos hacer una secuencia calibrada, detallado. Recibo las fotografías de la doctora Beatriz Martín, a la cual saludo desde aquí, y utilizamos la misma llave que hemos realizado del modelo de mock-up para hacer la provisionalización directa con una técnica de grabado puntual. Podemos hacer diferentes escáneres de diferentes posiciones de encía. Me gusta mucho poder tener en mi proceso de diseño diferentes niveles de encía, antes de retraer, el diente antes de tallar, después de tallar, con doble hilo retractor, y puedo elegir qué posición de encía quiero tener presente en la pantalla a la hora de generar los perfiles de emergencia de nuestras restauraciones. Vamos a trabajar siempre en el mismo proyecto, no necesito abrir un proyecto dental nuevo, por lo que si recibo nuevas fotografías a lo largo del procedimiento, a lo largo del tratamiento, puedo agregar más imágenes a mi planificación inicial. A partir de aquí no tengo que volver a diseñar. Mediante puntos reconocibles o mediante la herramienta de añadir, quitar mallas, voy a ser capaz de entregar mi encerado inicial, la planificación que habíamos hecho, que nos gustaba, que vimos en el mock-up y que estábamos conforme, a mi modelo preparado. El paciente aún está sentado en el sillón, recibo los archivos y con la doctora puedo compartir las sensaciones que recibo cuando alineo el encerado con el diente preparado. Incluso en las líneas de margen puedo controlar los diferentes niveles de encía y ver qué presión va a generar mi encía en mi perfil de emergencia en estas encías. Todo está bien, todo es correcto, por lo que la doctora puede proceder a la provisionalización y nosotros a la adaptación de las restauraciones al diente preparado. Mecanizamos, en este caso con Empress-Cap Multi, estas carillas que con una técnica de maquillaje que todos domináis, somos capaces de integrar con un éxito muy aceptable y con un nivel de precisión óptimo. Escaneamos las restauraciones definitivas una vez colocadas en boca y las alineamos con nuestra planificación inicial. Y cada vez que vamos haciendo este tipo de procedimiento nos vamos dando cuenta que estamos en error de décima. Somos capaces de copiar nuestro encerado inicial y entregárselo a una restauración definitiva de manera especialmente precisa, utilizando estas técnicas de encerado asistido guiado por paciente, en la que podemos
planificar, podemos copiar y podemos entregar esta copia del mockup a la restauración definitiva. Os enseño otro caso rápido. En 20 minutos no tenemos tiempo para mucho, donde vamos a realizar un procedimiento similar. Recibimos fotografías, una paciente con una proporción de diente casi del 100%. Esto quiere decir que el diente es casi igual de ancho que de largo, donde en primer lugar hacemos una simulación conectando los modelos con las fotografías, el análisis estético que os venía comentando a partir de líneas, planos de ayuda, que nos va a ser de gran utilidad pues, a la hora de entender la dinámica del labio, cómo se comporta el labio con los bordes de los incisivos que queremos encerar y las proporciones. Como en el paciente anterior nos había funcionado utilizar la misma forma de diente del paciente, vimos oportuno realizar esto en la siguiente también. Por lo que copiamos la forma de diente, hicimos un recontorneo con la información que recibíamos de esta nueva posición de labio o de esta posición de labio que teníamos en la fotografía, generamos un modelo de mockup y mandamos el modelo de mockup a clínica. Recibimos las fotografías del mockup y tras valorar las fotografías nos damos cuenta que no estábamos en el camino correcto. La proporción de dientes seguía siendo inadecuada, necesitábamos trabajar también en sectores posteriores, necesitábamos también, si íbamos a alargar más, trabajar en oclusal y necesitábamos encerar de nuevo el caso. Aquí se abren las puertas a la posibilidad de encerar encima del encerado, por lo que registramos el encerado en boca del paciente, esto es a lo que yo le llamo encerado de aproximación, lo fotografiamos, volvemos a hacer un análisis facial a partir del mismo, reordenamos las mismas líneas de ayuda que nos habían ayudado en el mismo proceso y aquí sí acudimos a una biblioteca de stock. Esta biblioteca de stock la gestionamos de manera que repartimos los espacios ya en una composición mayor, no solamente los dientes anteriores, compartiendo con el paciente la fotografía, compartiendo la planificación mediante WebView, recibiendo su aprobación, realizamos el mockup tras esto. Vemos cómo la forma es exacta, nuestra planificación digital. Siempre hacemos un control de cómo fotografiamos este mockup por si tenemos que hacer alguna modificación a partir de él. Fijaos qué cantidad de diente, cuánta cantidad de diente tenemos que alargar. La doctora Beatriz hace unas preparaciones suficientes como para poder recibir las restauraciones y hacemos una provisionalización directa del caso con una técnica de grabado puntual y la misma llave de silicona que utilizamos para realizar el mockup. El paciente puede irse con la provisionalización y ver el resultado final de su restauración aún en esta fase de manera idéntica. No tenemos que volver a diseñar, adaptamos nuestro encerado como os enseñé en el caso anterior al diente preparado, mecanizamos nuestras restauraciones utilizando una pastilla de bleach, en Emprescap Multi también, y somos capaces de copiar. Gracias a esta técnica aumentamos el nivel de predictibilidad en nuestros casos y el encerado diagnóstico considero que es más diagnóstico que el tradicional porque es diagnóstico desde su comienzo. Puedo ver cómo va a quedar antes de llevarlo a boca del paciente y cada vez que vamos avanzando con este tipo de procedimientos, gracias a estas herramientas y gracias a estos materiales monolíticos conseguimos este nivel de predictibilidad. Copiar y pegar se está convirtiendo en algo realmente interesante y Smile Creator nos ayuda muchísimo a poder realizar estos procedimientos de forma sencilla. Creo que voy ya justo de tiempo. Me gustaría terminar, August, con un pequeño vídeo donde presentar parte del equipo con el que me siento orgulloso de colaborar todos los días. No, porque está el ordenador.
Waldo, muchísimas gracias. Agus, Ha muchas sido gracias a un ti. placer tenerte aquí. Creo que volvemos a estar en directo. Ya hemos superado ya el Ecuador, hemos superado la mitad. Ya llevo aquí como 7 horas. No está mal, no está mal. Quería recordar un poquito el por qué estamos haciendo esto. Recuérdenlo, estamos aquí porque estamos todos confinados. Hemos pensado en hacer este día grande, ese día especial para que disfrutaran, para que lo pasaran bien, para que estuviéramos todos juntos haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros somos profesores, pues lo que nosotros sabemos hacer es esto, enseñar. Nos hemos puesto unos cuantos de estos profesores de acuerdo para juntarnos, ¿no? Y pasar este día con vosotros. Pero recordar, hay un motivo detrás de todo esto que es muy importante, es el hashtag, ¿sí? El hashtag yo me corono. Es súper importante, para eso estamos aquí. No sé si me queda bien o no la corona que me hizo mi hija. Y ahora nos toca una grande, ¿no? O la grande, ¿no? La gran diva de la odontología. Para mí es un gran honor tener a Francesca. Francesca, are you here? Yes, I can even understand your Spanish. Perfecto, perché tu parla bene italiano, no? Un poquito di italiano, Un poquito. hablo. Francesca para mí es algo extraordinario. O sea, si para mí había algo difícil de hacer, aparte de un central individual, era rehabilitar a un bruxómano, rehabilitar de arriba y abajo, y rehabilitarlo de una forma sencilla, sin estrés. Sí, Francesca, a mí me enseñaste cómo hacer esto de una forma simple, sencilla. Y estoy muy orgulloso, además, muy orgulloso. Para mí, de veras, es algo que llevo en mi corazón, que tu primer caso con disilicato de litio fuera conmigo, ¿sí? Entonces, Francesca, la gente está con muchísimas ganas. Más o menos alrededor de 3.500 personas tenemos ahora en línea, o sea que todos tuyos. Okay, if I understood correctly, you just say that I have all the time that I want to express myself. Didn't you say that in Spanish? Now you have 20 minutes. 20 minutes. I cannot do that to a woman. A woman should be free of express herself, and this is not what happened. But anyway, Francesca, coming. Yes, okay, but let's start from now, okay? Okay, 20 minutes now. Let's go. Uf, that's really tough. Hola todo el mundo, io non hablo spagnolo, non hablo nessuna lingua, italiano, francese, nada, perché è difficile. It's very hard to express yourself in only 20 minutes. And I decided to go a little bit outside what was Bruguera expecting to receive from me. And I always like to surprise him. I want to show you why I think we have to think differently. First of all, for the people that don't know me,
except my mother and my girlfriend, they are all connected, I hope so. I am a prosthodontist, but not a classic prosthodontics. I am an additive prosthodontic. What does it mean? That I create the restorative space that is needed to restore this very destroyed dentition by the increase of vertical dimension. To do so, like August was saying, I developed a functional aesthetic protocol they call it 3-step. And people ask me, how do you describe this technique, this protocol? And I say, well, the way I describe to my patient. I describe and I say, does it hurt? No, because the 3-step is totally additive. Actually, we do that without anesthesia because we want to have the full collaboration of the patient when we check occlusion. How long does it take? It's very short time. In 2 weeks, we rehabilitate the patient because after that, we start with the test drive before we decide to finalize the full rehabilitation. How much does it cost? It could be very cheap. Why? Because as you will see in this presentation, we are very ecologically oriented because we even recycle existing restoration. So when you think about a 3-step, a 3-step is based on additive. Look at those 2 premolar. If I had been a classic prosthodontic, they would be killed, their pulp. Instead, they are alive and kicking because, thank God, I learned how to bond thanks to Pascal Magne. Hello, Pascal. And so we preserve, but we also stabilize those mouths because we believe that the posterior support is a necessity in all this rehabilitation, even though the patient is with us because he wants just the 6 front teeth restored. 23rd of February. Guess where I was? I was in my beautiful Milan. I am from the south of Italy, but I loved Milan. There I have my academy. I was even going to buy a house. That day, I was supposed to start my another dental experience. And my father called me and say, get out, go back to Geneva, lock yourself, buy food first. When he told me that, I say, this is a movie. Cannot happen because this is a scenario that only in the movie can happen, but actually is not. Actually, it happened in the movie. Do you remember this movie, Merlin and Madame Mia? He became a virus to attack when this big dinosaur. So we realize right now that we thought to a big war to upset our life, but no, it's a tiny little virus that is force us to stay home and to be very upset. So we try to make the best out of those times. Unfortunately, this invisible war started to strike Italy first. And I'm very emotional about that. But I'm sure we will find a solution, especially for the virus. I will be back, not hormonal in this presentation. We will find a solution, especially for the virus. Somebody is already talking about a vaccine that will come out. But I think about it, people is so eager to go back to normal. Are we sure we want to go back to normal? Because when we face a crisis, actually we have to remember what is a crisis. If you go back to the etymology of the word, it comes from ancient Greek. Crisis means choice. It's when you face a problem, that's where you have to make a choice. You keep going in the direction or you find a different path. Remember, Darwin was talking about who will survive is the people that try to adapt. And so when I think about crisis, the crisis that we are living with the coronavirus, there are some aspects that I like it. I like how China looks like since we shut off all this crazy pollution that we are producing. I want to stop even more what we are doing with this choice of material, the plastic. I want to go back to walk in nature. I want to bath and not thinking that there is floating with plastic and dead fish.
I want to protect what is left, not only the little tree, the only one. I want to respect the wild animal, and the poor abbot that was responsible for the coronavirus was by himself in the forest. We human went and picked him up. And especially, I want that we start to improve condition of animals that are next to us, because after this virus, we will have other viruses if we don't let all the living beings around us to live a better life. So yes, I think we should start thinking differently, hoping that this virus become like a little TIA, you know, a transitional ischemic attack before the big stroke. It's out of that we can really come out with plan that can make this world that we love so much be a better world. Because remember, life on this planet is an exception if we look at least in our solar system. So stop, change, protect, respect, improve. But who am I to start thinking eco? I am a dentist, and that's what I want to do. And I want to show you in this presentation, those 20 minutes, that I already have lived all my life little crises that helped me to move forward. Because when I was in my classical prosthodontic training, I was already not happy, and I decided to change life, move to another continent, start over. And I decided also that I wanted always to do the change to be better. And for my population affected by wear, what I wanted to propose was to stop and think, can I do something different? What it was my classic subtractive training. And I came out with this idea. Why not the double veneers that now they are aging, and this is just an 8 years follow-up. So they are aging very well. So this is a solution. But after that, another situation struck me. This time from the university, this protective environment where my patient had the whole access because they didn't pay anything. I had the whole time in the world. I went to private practice. So this type of rehabilitation were not real. I could have done 5 per year, but there was a huge population that I could have saved, I could have helped at least. And they had a different time, different age. And the one that were aging, they were the more fragile, because I right now that I'm in private practice, I see people that will be with me for the next 30 years. So I start to treat them where they are 40, how they will be when they are 70. So I have to start thinking about it. And I also saw that for my worn down dentition, maybe if we have to save money, we have to go back to only the palatal veneer. So, well, the double veneer, the beautiful second ceramic veneer, maybe in this economical crisis could be put aside. We can consider like a later anterior upgrade. So, because these palatal veneer are already doing fantastically with no anesthesia, we can recuperate so much of this tooth structure. Please look at this case. Preservation not only of the pulp, but all of these unsupported enamel. And this was done in 2009. Look at the preparation that was done to this patient, just removal of the caries and sealing of the dentin and these palatal veneers that now have 11 years follow-up. So somebody would say, hey, but this is not aesthetic. Yes, of course, but this is the facial aspect of a patient that doesn't even want to do bleaching. So let's take this and let's move and think about the potentiality of this palatal veneer. And that's why I say, listen, I want more aesthetic. So let's make this palatal veneer upgrade by himself. And so the facial aspect start to grasp the facial aspect of the tooth. And we came out with the tacos. The tacos are fantastic to restore
not only the palatal aspect, but also the facial aspect with the huge economic improvement. And of course, if we came out with this CAD/CAM composite, monolithic, even the laboratory could be easier. So people that say the palatal veneer are not aesthetic, maybe should try to see if tacos satisfy more the patient. But what about this functional patient that really are loading those incisal edge? Well, for them, the solution is that to create something that will be kinder to the antagonistic teeth. And I cannot, in this patient, think about the ceramic is the solution. And that's why tacos would be extremely well accepted and proposed to people that are dysfunctional, affected by bruxism. And this is my third crisis. So the first crisis was subtractive dentistry, finish. The second crisis was time and money. I went to private practice. The third crisis was the type of population, because before I was just dealing with the easiest population. There is the erosive, dental erosive is easy. Now I have a huge population, and them, all of them are affected by, they are characterized by extremely active masticatory muscle. So who wants to treat these people? Nobody. And that's why, because we recognize that they are in a functional conflict. Not only they are destroy their own dentition, but if we restore them, there is a high risk of restoration failure, wearing of the antagonistic, mobility, loss of attachment, muscle dysfunction, TMD. Nobody wants to treat this patient, but I think with the additive, I can at least, like Hippocrates say, if you cannot help, at least don't do damage. And this is what, when I see to this type of mouth, will never be the mouth that come from my work. I don't want to induce to these people that are already destroy themselves my iatrogenic input. So if you see this rehabilitation done with the 3-step with no anesthesia, 4 appointment, 60% of the initial tooth structure there, my goal to preserve that 60%, 4 years follow-up, the patient still happy. So this is the time of dentistry, the type of dentistry that I want to do. And how can I do when I have a patient that has existing restoration? Well, I'm also ecologically oriented, not only to preserve the existing tooth structure, but to preserve their existing restoration. So with the typical transparent key of the 3-step, with the warm-up composite, I recycle the restoration of this patient. No anesthesia, because as I said, the 3-step is an aesthetic and functional rehabilitation. I need the patient to be fully cooperative when I check his occlusion. So 3 visits, and this dysfunctional patient go home with the 3-step and additive and start the test drive before we think to go for further restoration. Does it hurt? No. Is it fast? 3 visits with no anesthesia. Does it cost? No, because I did not ask to replace the posterior restoration. And that brings me to the topic that people like Beppe Rampulla, they are really for years study dysfunction in a very sophisticated way, are come to me and I say, let's do work together. And I say with big pleasure, I'm ready to do so. But this is something that costs money. And so Monday, you cannot do this. Myself, I cannot do this technique. So what I will propose you, I propose you my protocol for contemporary neonatology. This desert island protocol means on a desert island, can you do what I'm going to tell you? I think so. So let's see, what is that? Imagine that you walk in the mountains and you have a doctor next to you and you fell and your knee is hurting. Would you rather have the most experienced doctor that needs, on the other hand, an MRI to visualize your ligament? Or would you like to have the old type of doctor that just with touching, with his brain, eyes,
10 finger and his experience tell you if you can keep walking or if you don't have to move, otherwise your ligament will be damaged even more. So this is semiotic, and we have to go back to semiotic. So you know what you can do Monday? The G test. It seems stupid, but even Leonardo da Vinci say that simplicity is the highest sophistication. A simple gum. And you know what? It was my fourth crisis. I realized that to treat this type of dysfunctional patient, it was not enough. What I have learned about the classic movement was not enough anymore. What does it mean? It means that I was making my patient moving from in, out, like an articulator. But how could you explain that is not the reality? So you see, Marcel Legal was telling us that we have problem if we test the patient in this articulator type of motion, because when we move with the food, we activate the masseter. And I know people say that when there is food, there is not impact, but if the teeth are not in harmony, the implant is, the impact is there. How many times the patients say, hey, I was chewing and I hit, you go and you see fracture. So I want to test that already in my office. And look, if you look at this canine, I ask with the classic movement in, out, to the patient to check why this canine broke. And somebody will say, hey, I have all the space in the world, let me reconstruct with the beautiful veneers or a direct composite, and the patient will come back and that will be fracture. And we will say, hey, this person is a Braxis. Before doing so, why don't we just put the gum and we see that we are activating different muscle, and these canine are always in contact. And this is fantastic because in this way we can start to even to make a diagnosis about the tooth position. How many times we'd like to put the tooth in an arch because of aesthetic, and after that there is a relapse, or the lingual wire keep breaking, because we have not tested the reason why the tooth is there. That canine cannot move anywhere inside the arch if that car does not move in a different way. Yes, we talk always about the garage and the car, because when we start to see people chewing in a different way, we realize that the car needs, in some patients, space to move. And so we justify where in a different way. And this is, we can also explain to patients, because imagine people come and want just a quick repair. There, I just did a little direct composite with the floor, not polymerized, just not bonded, just polymerized. And I asked the patient to chew. Immediately the patient feel that there is an impact, and the patient realized that what I was telling him, that I cannot just repair the 6 teeth, is the reality. And that brings the topic to the garage and the car, like my friend Javier Vasquez taught me. If we always think about the garage and we think about the car, we have to think about it, that this mouth is not only there to smile. We love to think so, but no, many people park the car so many times just for swallowing, 2,000, for speaking, the S sound, for chewing. So let's analyze that. And so what do we do with these people? They are breaking the garage. Well, this is a person that is breaking the garage. But if I just make this garage thicker, and or making facial veneer, they will be set to failure. I check already with the G test, there is no space. The only way for me to repair the garage is that I increase the vertical dimension. So I have to explain the patient that he has to pay more. And that's why I need the G test to confirm what is my vision about the case. And only after I stabilize with the 3-step, the posterior at an increased vertical dimension, now the garage can be thicker and lengthening the door. But this is not over, because this is just a reconstruction. After that, I need
to see, to compare how was the chewing style of the patient. He was very horizontal, and there is no way that we can change that. His muscle will win. And when we finish the reconstruction, we just want to have the same freedom. And it's thanks to the rehabilitation that this incisal edge will be preserved. So what I learned about this G test, and I really recommend you to start doing even with your children at home, with your family, the people that are in your room, because that will teach us gnatology. That's what I learned. Unfortunately, what I learned that each patient is different, is unique, and we would like to give to everybody the same type of chewing, but this is not possible. Nervous system, muscle system will win over. We need to make a strong functional diagnosis on that. And after that, be ready to improvise. So this gnatology is like you need to come from classic direction, because the three-step take in consideration fantastic gnatology from Dawson, all of them. But after that, all the gnatology society, McCollum, Stewart, but implemented in a more dynamic way. Because what I realized that the patient that I see, they are more going every day towards the red zone. And my goal is, in an additive way, just to bring them towards the balanced zone, the yellow zone. In which way? In the one that is the most kind and gentle, and that is the additive. And let nature do the rest. Because if you just remove that irritative problem, these people will blow, like nature is taking over since we are locked home. If you see how beautiful it is here in Geneva, since we stopped the airport, we have the most beautiful sky, and there is the bird chirping, fantastic. So this is what happened, that if we let nature to express themselves, nature will do the rest. So please look at this patient that was rehabilitated, not only reconstructed with the three-step. Many of us would have thought about mucogingival surgery. I didn't do anything, just let this organ of mastication go back into the compensatory zone, the yellow zone. And look what happened, nothing there. We didn't do any mucogingival surgery, was just nature. And this is 5-year follow-up. And this is amazing to see how these gingiva are so thick and healthy. And it was not my real direct job, but indirectly I work to preserve nature, to let the possibility to nature to express themselves. And you know what happened? If you start to treat patients in this way, additive and rehabilitative with the G test, letting the patient to say how they want the way of chewing, how they are more comfortable, not just following what D'Amico say in 1960, just be open-minded and embrace diversity. You will see that there will be a spread of this additive, because more people will come to your office. This is just not the seed of additive will be spread, because dentists wants for themselves additive dentistry. And this is what can help so many patients that we classify as braxes, that we classify as having fear of the dentist. They will love the new way that we have to do dentistry. And we will make peace with the world. So now that we have so much time for ourselves, let's start to think about our profession. If we really want, when this little guy will be gone, do we want really to go back, or do we want to think about the little virus, the bees, the whole planet? We are all connected. And so if we start in our little world to make a difference, to think different, we will do different choice. I don't know what time is it, but for sure I was in the 20 minutes. Please tell me that was true.
Otherwise, Yes, I go Francesca. back and I read too slowly. Yes, you are on 20 minutes and a little more. How much? How much? Dai, tell me, how much? Okay, 2 minutes more, it's okay? No, I finish. Ah, you finished, perfect. Oh, I finish. Oh, Yeah, this is nice. no, it's Spanish. That's his left. So it was like 20. Perfect, 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 perfect. Thank you so much. I already see. Thank you so much. Absolutely, Francesca. It was fantastic to be here with you here today. And remember, stay at home and take care. Okay? You too. Good. Very good. And all the Thank you so much. to Sydney, Kina, that I see is coming next. Kina is waiting. Yes. Ciao, Bye. everybody. See you. Bye. Bye. Bye.